era looya wamwe yalemerako n'agamba nti olwo olunaku lwe mwateekako omukono ku birayiro ebyo lwelwo olunaku lwe mwali muleeteddwa mu kooti. And on that date, the commissioner for oath was in Masaka, hence it was not important that A3 and A1 and A2 to appear before the justice of the peace. Era nga nti olwo olunaku waliwo oyo eyali alina okusayininga ng'ali Masaka, n'olw'ensonga eyo kyobala tebabatwala ba justice of peace okubeera nga muteekako emikono gyammwe. 8. I took time and examined the record of this court and that of the lower court in a bid to ascertain the truthfulness and the applicant's allegations. Kooti yatunuulira efayiro eya wansi n'etunuulira ne likodi ya fayiro eya kooti enkulu esobole okuzuula amazima ku baloya kye baali boogedde ekyo. It is indeed true that A3 and A1 and A2 were before the lower court on the 28th March 2025. Era ddala kituufu olwo olunaku mwali mu kooti eya wansi nga 28 omwezi ogwokusatu omwaka guno. And they applied for bail before the trial magistrate who advised them to apply to this court for bail. Era olwo mwali musabye okweyimirirwa naye omulamuzi n'abagamba nti mulina kusaba okweyimirira mu kooti enkulu. I, however, could not ascertain whether it was true A3 and A1 and A2 made their oath in their affidavits, that is in the presence of the commissioner for oath, as required by the law. Yadde nga kooti teyasobodde kizuula nti ddala oba kituufu olwo olunaku lwe mwajja mu kooti olwo era lwe mwateekako emikono gyammwe maaso g'omulamuzi. In the interest of doing substantive justice to all the applicants, I decided to overlook this state of affairs and proceed on the assumption that given the fact that the applicants were in court that day, it was more likely than not that they appeared before a commissioner for oath who took down their evidence. Olw'obwenkanya kooti ekyo tekitutte nnyo nga kyamakulu kuba ekitutte nti ddala mwali maaso g'omulamuzi ne mulyoka muteekako emikono gyammwe ku birayiro byammwe ebyo bye mwakola. And they accordingly commissioned their affidavits in the matter. Era omulamuzi n'ateekako omukono ku birayiro byammwe. And the court proceeded to the merits of the application. Kooti n'egenda ku kimyusi ky'okusaba kwammwe kwe mwateekamu. That is 9. The grant or denial of any type of bail is an exercise of judicial discretion. Era n'egamba nti kooti okuwa okutta ku kakalu kaayo yo yennyini kooti yo yerina obuyinza obwo. It is not a right exercised by a convict or accused person in absolute. Era eddembe yadde bw'oba osobola okuteekamu okusabako naye oba tolina buyinza kusalawo oba bakuta kakalu ka kooti oba tebakuta. Release on bail is not automatic. The discretion of this court, like all judicial discretions that this court may have, must be exercised judiciously. Era kooti eba esalawo naye era esinziira ku biki amateeka gonna ge googerako eba erina byetunuulira. Taking into consideration the unique circumstances of each case before it. Era ng'etunuulira buli musango bwe guba guzze ebiki ebigukwatako okulunga ebiki ebigwawula ku birala. The discretion of the court must be guided by the rule of law, common sense and justice, and not by humor. Kooti eba egoberera full consideration. Obwenkanya, common sense ne okusinziira ku biki ebiri ku misango egyo bwe batennaba kuyisa. Their authorities here cited which the lawyers era kooti yeesigamyeko ne ku misango egyasalwawo kooti endala. 2020 and the Kanyamunyu Matthew versus Uganda. Kuli obwa Kanyamunyu versus Uganda. Then there is R versus Weeks. R nga aline Weeks. So these authorities are here quoted that the court should, while considering applications of this nature, create a balance between the interests of the accused and those of the society before coming up with it. Era kooti eba etunuulira obwenkanya n'etunuulira
enjuyi zombi nga tennabagenda maaso nakuwansala. They cited the case that is the Foundation for Human Rights Initiative versus Attorney General, Constitutional Petition number 20/2006. N'abako n'omusango omulala gwe yeesigamyeko. As the Justice Konyogo stated, she was then and Uganda, that is the DPP versus Canada retired those are the authorities cited for the evidence. They interpreted them. They will read it. Yes, it is now that settled that a person whose liberty has been deprived by imprisonment before trial or when not serving the sentence has a right to apply for bail. Omuntu aba alina eddembe okusaba okweyimirirwa. Bail is an agreement between the court, the accused and the sureties. Era okusaba kw'okweyimirira kuba wakati w'abo abasabye okweyimirira n'abo abeeyimirize n'ekkooti yennyini. And that the police presumption subsists until the accused has either pleaded guilty or been proven. Era kkooti eba ekitwala nti omusango ogukuvunaanibwa tewaguzza okuggyako nga oludda olwali luleese obukakafu obumatiza nti omusango waguzza. On this point, they have referred us to Article 28, Clause 3A of the 1995 Constitution. Era ne beesigama kawaayiro namba 28 akatunda akokusatu kasemateeka wa Uganda. And in the case of Joseph Mushabe versus Attorney General, Constitutional Petition number 6 of 2004 was also referred to. N'omusango omulala beesigamaku And the Lawrence Muzinda versus Uganda 1996 ECB also it is referred to. And it has been stated here that previous judicial consideration of applications of this nature has found that an applicant for bail must not be incarcerated if he or she is unlikely to abscond from their trial. Era nga mwogwo omusango balaga nti ddala omuntu ng'aba ataddemu okusaba okw'okweyimirira kkooti eba terina muleka kubeera mu kkomera naddala bw'aba nga tagenda kutoloka. That we can see Nasasira Hamilton and two others versus Uganda High Court miscellaneous criminal application number 26 of 2019. Era nga waliwo n'omusango omulala ogwa Nasasira Hamilton versus Uganda nga nagwo kkooti egwesigamyeko Here they have referred us to the guidelines 13 clause 1 of the Constitution bail guidelines for courts. Kkooti neyeesigama ne kawaayiro namba 13 akasooka akafuga amateeka akafuga okusaba kw'okweyimirira. Which sets conditions set by the court for his or her. Kawaayiro kalina obukwakulizo kkooti bw'erina okugoberera bw'eba. And the guideline 16 clause 2 of the Constitution bill the same. Era kkooti neyeesigama ne kawaayiro namba 16 akatundu ak'okubiri. That sets the sureties must actively monitor the progress of the case and movements of the accused. Okubeera nga balina okuba nga bagoberera emisango gy'abo ababa beeyimiridde. And failure to do so will mean that the sureties found bond executed by the court will be forfeited. Era bw'ekitabo ekyo bwe balemerera okukola ekyo baba kkooti ebesazaamu okuyimirirwa kwammwe. Also, guidelines 15 of the aforementioned guidelines. Era n'akawaayiro namba 15 nako kkooti yakeesigamyeko. When determining the suitability of the surety, they are taking into account the age of the surety, eba etunuulira emyaka gy'abo abeeyimiriddwa aba beeyimiridde wadde babeera address of the surety, characters, antecedents, enneeyisa yaabwe nkolagana ki gye balina n'abo be beeyimiridde and any other factor that the court may deem fit. N'ebirala kkooti byesobola otunuulira. That a surety must be fit. Era omweyimirize aba alina okuba nga ddala y'oli asobola okweyimirira omuntu. Must have an identity. Alina okubeerako n'ekimulaga gy'ava. This
It's done by production of identity documents. era ng'ekyo bakikola mu ngeri y'okuba nga baleeta ebiwandiiko ebiba Then byogerako. guideline 15 is also referred to. Akawaayiro namba 15 nako kkooti yakeesigamye Guideline for courts. kafuga okusaba kw'okweyimiza. The two individuals were presented to this court by A4 as the persons willing to stand as sureties for him. Abo abajja okweyimirira Eddy Mutwe. If this court were to grant the application, counsel introduced to the sureties the court as follows, and that is the introduction of the sureties. One, Abayimirize that is Goreti, Namuga, and the age was set 42, member of parliament from Angola County. era yali member of parliament She is a friend of A4. National identity card also was presented and it is indicated. n'aleeta n'endagamuntu ye. Then Mr. Kirumira Charles Lwanga, Waliwo 81, ne Kirumira Charles Lwanga yalina emyaka 51, a businessman within Masaka City. nga businessman akolera mu kibuga ky'e Masaka, He stays, that is in Nyendo, ng'abeera mu Nyendo, that is in Nyendo Mukungwe Division, Nyendo Mukungwe division, and within Masaka City. era ng'asangibwa mu He is also a friend to A4. era nga mukwano gw'oyo. His passport number was presented as indicated 002680206. Then A3 also presented two sureties. Era n'owokusatu naye n'aleeta abayimirize For babiri. this court, and the one was Mbabazi Rachel, Oyo mwe kwali Mbabazi Rachel aged 26 years, a short yalina man. emyaka 26, That is in Nasana, residing in ng'abeera Nasana West, Nansana, and that is in Nasana West Ward. Oh, that should be Wakiso. That is ekye Wakiso. Wakiso, She is a wife to A3. era mukyala National ID wa was Kibungu. presented. The second was the mayor, that's Omulala omuyimirize bwe kwali meeya our worship Namayanja Florence, nga Worship Namayanja Florence, aged 63, alina emyaka 63, residing in Kitenga AC, beera Kalagala, Kitenga SC, Kalagala, Nyendo Mukungwe Division, Nyendo Mukungwe, Masaka City, mu and kibuga East. ky'e Masaka. Then A1 also presented two sureties. N'omulala yaleeta abayimirize babiri, Nabukenya Madina, okwali Nabukenya Madiina, who is from Nansana East ng'abeera Nansana East, to B cell. to That BC, is the National Division, division y'e Nansana. 23, and the National ID. Yalina emyaka 23, n'aleeta n'endagamuntu ye, A wife to A1. era nga mukyala w'oyo yali He eyimirira. presented fellow Kenya David, 49 years, Omulala ye yali Sserukenya David, member of parliament in the Sebangabo municipality, residing in nga MP w'Amakindi Ssaabagabo, ng'abeera Kisibula Mutundwe, Namwaya. mu division y'e He Bunamwayo, also presented national ID. naye era yaleeta ndagamuntu ye, A1. era nga mukwano gw'oyo gwe yeeyimirira. A2 presented two sureties in court. Omulala era naye yaleeta abajulizi babiri, omwali Sewungo Sewungu Gonzaga, member of parliament Kalungo, nga naye MP w'e Kalungu, that is residing in the zone that is Takayonge zone 1, LC1, Salama Parish,